to write this offering to Prabhupada, I came across like 4 pages. But one thing I thought that without the help of the God brothers, actually we cannot rise up in Krishna consciousness. Prabhupada expanded himself in so many people to spread Krishna consciousness, like in Mexico City, Chisukananda Prabhu, then Haya Prabhu, and there's these 2 persons who helped the most in the beginning. Like Haya is no longer with us. In the course of time to find out about different devotees who were in Mexico, I find out like a little while ago that he passed away. He's the one who encouraged us to in book distribution with young fellows, passionate in so many ways. So also Chandravali, the ladies know her. Also, she passed away. She was encouraged us to serve Prabhupada in the beginning, to teach us so many things like that. So Prabhupada means all his followers, you know, especially for us who were, when the Prabhupada was present with us. So Chandravali, Hayahaya, and others, Vyaspuja also was a big Sankirtan devotee, also is no longer with us. So book distribution is a base to knowing Prabhupada everywhere. Prabhupada stressed that point. So many people that maybe preach very nicely, like Harisori was telling me, that one Papa Godbrother was amazed how a Bhagavad Maharaj was speaking very nicely. But the best speaker, the best preacher we have is no doubt about is Prabhupada. He knew how to engage each and every one of us. Mexico, even though he doesn't know, supposed to be, he doesn't know the Spanish, he says, I have a problem with speaking the language, but I would come to know that they were very pious people. They accepted Prabhupada immediately. So I thought also how Haya, especially in the beginning, he gave out books, English books. In that time, before Prabhupada came to the country, we had no books, Spanish books. So the only things we have, Teachers on Lord Chaitanya, Nectar Devotion, Krishna book. But Prabhupada wants that, so we pass out 100 books every day in a Spanish-speaking country. Prabhupada wants that, so in the main street, so these books not only stay in Mexico, they fly all over the place. We have to be conscious of that. Book distribution means give Prabhupada. You know, maybe you were speaking very nicely, quoting so many slokas, you have to do that, especially those who are sannyas. But we have to be convinced that Prabhupada method of preaching Krishna consciousness is the best way. It's nothing new to create it. how he teaches us everything to different ways, different devotees, different situations. We have to be convinced. Prabhupada means all his followers, not only the figure Prabhupada. Prabhupada means everything who's around him. So I'm very grateful to Haya, who is no longer, to Vyaspuja, is no longer there. He passed away. Chisukananda, he is still there. Was in Mexico, some festival there. So we have to be grateful to everybody of us. Like there is a nice mantra. Manta Guru Siksa Guru Gana Tanhara Charana Karija Brandana. This is Chaitanya Charitamrita Dilila Kwan. This is Manta Guru. I offer my obeisances first to my Manta Guru. Siksa Guru Gana. There are so many instructing gurus. So like they were in that time they were Bhakta leaders, Sankirtan leader, the Siksa Guru Gana. Siksa Guru means not only the high elevated person, but so many devotees. Even I remember I learned how to chant Mayapur from a lady, you know, there in Mexico. I came Sunday and then I started interested to chant Yapa and she told me how to chant it like that. So Prabhupada appears in different ways. We have to develop that vision. Prabhupada appears in different ways to help us, but we have to be eager to open the eyes. Kaviraj Goswami, Manta Guru, Siksa Guru, Gana, Tanghare, Charana, Karija Bandana. All glorious to Sri Guru and Sri Guranga Srila Prabhupada ki, book distribution ki, need to go Premanande. It'd be good to get some
we don't really have the Bengali translator. It's coming. We're going to try and give some translation to Bengali, but our translator's not here. I'm inviting Hrimati Mataji to make her offering to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nivasesa Sunyo Adi Bhaskachari Satarini. Hare Krishna. Actually, Srila Prabhupada has taught us real love. How to love not just ourselves, but how to love Krishna, how to love Srila Prabhupada, and how to love all of his devotees, whether they're in human bodies or in another form, like animal or plant. So I had been with Srila Prabhupada during several occasions in like in India, and especially in Hyderabad farm, where there was many cows, there was a horse, and Srila Prabhupada all the time was asking about everybody's welfare. He was asking, how's the horse doing? How's the cows doing? How are the cows doing? Are they getting enough food? Are they being milked? And even there was a dog, and Srila Prabhupada said, you have to take care because he's blind. There was a blind dog. So here in Mayapur, Srila Prabhupada also asked for the cow care. He asked a goshala to be kept, and for very, very good and nice care to the cows. He asked one devotee to come from the west to take care. He said, oh, you know very nicely how to take care. So anyways, Srila Prabhupada, his love was for us was on the basis of love and trust. He taught us love and trust. So he'd love us, we trust him. We love him, he trusts us. Like that. So I always try to see like that how Srila Prabhupada loved us. And in that mood, I try to write my offering. Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to your Vyaspuja day. For the past 10 years now, I have been involved in the training and caring of our 2 Mayapur temple elephants. Sometimes it is not always easy to remember Krishna while doing this service. However, I always try to remember you, Srila Prabhupada, and how you trained us. There's a saying that you can never trust an elephant that was trained up by fear. Srila Prabhupada, you have never trained us by fear. Rather, you trained us with love and trust. Just like with an elephant, there's always something that she fears more than her trainer. However, if she was trained with love and trust, she will ask her trainer what to do when she is afraid. So like that, Srila Prabhupada, we always turn to Srila Prabhupada and to Krishna when we have some problem, when we are afraid of Maya. In the same way, I can relate and remember you, how you would make us fearless of Maya with your love and made us fully depend on the mercy of Krishna, even if there were so many tribulations. You were so expert in whatever you did.
You taught us to become expert in whatever we are doing for Krishna. Never mind if it is washing the pots, washing the temple floor, or taking care of the animals. Everything has to be done expertly. Once the devotees ask you to sit on top of an elephant. What for? You asked. If someone should sit on top of the elephant, I will put Radha and Krishna. So in this way, I'm trying my level best to care for Shishi Radha Madhava's temple elephants and always remembering your instructions. Your humble servant, Srimati Das. Hare Krishna, Srila Prabhupada. আপনি সবার প্রতি দয়ালু ছিলেন, যেমন মানুষ তেমনি পশু তেমনি অন্যান্য জীবজন্তু, এবং এটাই ছিল আপনার করুণা যে সবার প্রতি আপনি করুণাশীল ছিলেন। আপনি আমাদেরকেও পশুর মতন জীবনধারা থেকে নিয়ে এসে আমাদেরকে আপনি প্রশিক্ষণ দিয়ে আপনি মানুষ করে তুলেছেন। তা করেছেন আপনি ভালোবাসা এবং স্নেহ দিয়ে, এবং আমরা আপনাকে বিশ্বাস করেছি, আপনিও আমাদেরকে পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন। গত 10 বছর ধরে মায়াপুরের হাতির দেখাশোনা দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। হাতিরা ভয়ে প্রশিক্ষণ নেয়, আপনার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেতে আমাদেরকে ভয় পেতে হয়নি, ভালোবাসা এবং বিশ্বাস। আপনার ছিল আমাদের প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাস, আমাদেরও আপনার প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাস ছিল। এবং আপনি বলেছিলেন যে কৃষ্ণের কৃপার উপরে নির্ভর করতে হয়, এবং আপনি আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়েছেন। তা সে বাসন মাজা হোক বা সে অন্যান্য যে কোনো সেবাই হোক। হ্যাঁ, তো কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনি হাতির পিঠে চড়ুন, আপনি বলেছিলেন কিসের জন্য? যদি কাউকে হাতির পিঠে বসাতে হয়, আমি শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণকে হাতির পিঠে বসাবো। তাই আমি আপনার রাধা কৃষ্ণকে বসানোর জন্য হাতি আনা হয়েছে, তাদের দেখাশোনা করছি। আপনি আমাদের প্রতি আশীর্বাদ করবেন। হরে কৃষ্ণ। Thank you, Sujitendra Prabhu. He's going to be giving not exact translations, but hopefully capture the mood and pass it on. Yes? Synopsis. Yes, a synopsis. He will give a synopsis in Bengali. Bhaktisiddhanta Prabhu will make his offering. I believe he has a book as well to offer Srila Prabhupada. ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু একটি গ্রন্থ শিল প্রভুপাদকে অর্পণ করবেন, দেখে মনে হচ্ছে রাশিয়ান ভাষা। Srila Prabhupada ji, I'd like to speak directly to Srila Prabhupada. I have here a beginning of the preaching in Russia. This book is in Russian. This is the first copy here in Mayapur. There'll be more copies coming. It'll be in English in another couple of weeks in Vrindavan. And it tells the whole story of Srila Prabhupada's life. Srila Prabhupada, your life is exemplary in every way. And so I have about 100 new paintings here, and they all depict your wonderful pastimes. I'll just mention a couple stories out of the book. One story is that in our workshop in LA in Fate, we were working really hard to make a presentation for you. And we piled up all our junk in the beginning. It was all put in a place where you couldn't see it. I kept telling Barbara, don't worry, he's going to see it. And sure enough, he looked at one diorama about 10 seconds. And he went right to the door, it was locked, and he said, open the door. So inside was all this junk piled up. And Prabhupada looked at it, pointed to it, and said, clean up your mess here. So you can't hide anything from Srila Prabhupada. And so he was like looking around in the area where we had all the dioramas. He wanted one diorama to come out every day, but we never made that quota. In any case, he looked on the walls, and all across the walls there were all these angels, and they're not angels but Gandharvas. The Prabhupada looked at it, and in 1 minute he shot it all down. He says, Gandharvas don't have wings. They all had wings.
And so another one of the intimate stories about Prabhupada, in LA, Jadharani was really sick. She was like on the edge of death. She couldn't eat, she couldn't do anything. And she was taken to Prabhupada's room. She crawled across the front room into Prabhupada's quarters. And Prabhupada looked at her, "What's wrong?" "Everything." And so he just touched her on the head, "You'll be okay." And sure enough, like a magic touch, touched her on the head. Within a very short time, she was doing 100%. So the book is in Russian. It'll be in English shortly. But here's the cover. There's the back cover. These are sculptures that we did before in Vrindavan. You offering it to Prabhupada or what? Yeah. Go ahead. Go up there. তো অনেকগুলি বই হবে এরকম, সেই বইগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে একটি, এবং এটি হচ্ছে শিল প্রভুপাদের বিভিন্ন লীলা কথা রয়েছে এর মধ্যে। যেমন উদাহরণস্বরূপ একবার শিল প্রভুপাদ আমাদের লস অ্যাঞ্জেলেস মন্দিরের যে আমাদের যে কার্যালয়, মানে আমাদের যে কাজের জায়গা, সেখানে এসেছিলেন। তো আমরা সব আবর্জনা সব এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। প্রভুপাদ দেখেই বললেন, প্রভুপাদ, আমরা একে অপরকে বলা বলি করছি যে দেখো প্রভুপাদ কিন্তু দেখে নেবে, কিন্তু ওরকম করে লুকিয়ে লাভ নেই। আর ঠিক তেমনি প্রভুপাদ এটা কি ওটা কি বলতে বলতে বলছে, এই দরজাটা খোলো তো। যেই দরজাটা খোলো দেখলো সমস্ত আবর্জনা ওখানে। প্রভুপাদ বললেন, এই তোমাদের আবর্জনা আগে পরিষ্কার করো। তো ছিল প্রভুপাদের ছিল এরকম ধরনের দূরদৃষ্টিতা। তাছাড়া একবার তিনি দেখলেন যে আমরা ডায়রামা তৈরি করছি, বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করছি গন্ধর্বদের। তো সেখানে বললেন, গন্ধর্বদের তো ডানা নেই, গন্ধর্বদের পাখনা থাকে না। একবার যদুরানী অসুস্থ ছিল, তো সে কিছু খেতে পারছে না, উঠতে পারছে না, নড়তে পারছে না। তো তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো প্রভুপাদের ঘরে। গড়াতে গড়াতে প্রভুপাদের ঘরে গেল। প্রভুপাদ তাকে মাথায় হাত দিল, বললো কি হয়েছে? বলছে সব কিছু হয়েছে। মাথায় হাত দিল, ম্যাজিকের মতন আবার ভালো হয়ে গেল। তো এই ছিল প্রভুপাদের লীলাবলী। Hare Krishna. I mentioned earlier that different programs have been going on, and Pramanjan Prabhu from the Bhaktivedanta National School will offer the book that they had prepared, the students had prepared for Srila Prabhupada. And while he's doing that, maybe the next, someone from down here? প্রেমাঞ্জন প্রভু ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্রদের দ্বারা লিখিত সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি শিল প্রভুপাদের হাতে নিবেদন করছেন। হরে কৃষ্ণ। I'm calling our god sister Vishwadika Devidasi, who will give her offering to Srila Prabhupada. আমাদের একজন গুরুবোন বিশ্বধিকা দেবীদাসী তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবেন। Dear Srila Prabhupada, Namam Vishnupadaya Krishnapastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namne Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavari Pasachade Satarini. There should be no end to the number of times I offer obeisances to you, because you are the one who is daily pulling me toward Krishna, pulling all of us toward Krishna, and away from the ocean of material existence. It is impossible for my few words to be adequate in describing your many wonderful qualities and your compassion, your love for Krishna. Still, it is my duty, I must attempt. In the past few years, so many of your senior disciples have written accounts of their interactions with you. How your mercy, sweet or bitter, graced those interactions. We read about the same event
or encounter as told by different devotees. Each time the story is told, it becomes sweeter and gives more realization of your mercy and the way in which you want us to become Krishna conscious. What is the reason for this phenomenon? It must be that your activities are completely transcendental. It must be that your exchanges with each devotee are full of loving spiritual reciprocation, not just with that particular devotee, but for generations of devotees to come. How glorious this is. You are indeed the person Bhagavatam. Thank you, Srila Prabhupada. It is certainly your mercy that our debt to you cannot ever be repaid. In this way, we are bound to you by service in the material or spiritual world, in this life and the next. Your stumbling and insignificant servant, Vishwadika Dasi. Hare Krishna. Srila Prabhupada, যতবার আপনাকে প্রণাম করা হোক না কেন তা গুণে শেষ করা যাবে না, কারণ আপনি যা আমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আমাদের সব সময় আপনার চরণতলে পড়ে থাকার দরকার। এবং আপনার বিভিন্ন শিষ্যরা বিভিন্ন রকম লীলা আপনার লিখেছেন এবং তা যত শোনা যায় তত যেন আরও মিষ্ট হয়। আপনার কার্যাবলী এর থেকে বোঝা যায় যে আপনার কার্যাবলী সবই দিব্য এবং তা শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু আগামী প্রজন্মের জন্য তাদের কাছেও তা একই রকম মিষ্ট বলে মনে হবে। তাই আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই যে আমরা কোনোদিন কোনো কালেও তো আপনার যে প্রদত্ত যে ধন আপনি দিয়েছেন তার মূল্য কোনোদিন শোধ করতে পারবো না। Thank you, Mataji. Thank you, Sujitendra. Janani Vas Prabhu? Haribol? Janani Vas Prabhu? I opened the page. If you want to speak from the book, I opened the page. Or if you want to speak from your heart. Om Agyantimirandasya Jananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Dina Tasmai Shri Gurve Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nivashisha Shunyavadi Paschakardish Tarane. Shri Prabhupada ki jai. Thank you so much. I feel very honored to be able to be in your presence on this auspicious day of your Vyaspuja Srila Prabhupada. All glories to His Divine Grace, Om Vishnu Paraparamahansa Paribrajakachaja Ashtotara Sata Sri Shriman Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So I'm reading here. Dear Srila Prabhupada, all glories to your Divine Grace. I am remembering all these wonderful days when you were with us. Just by being in your presence, we felt we had no other desire. I'm longing for that day when we can be united again. I remembered every morning you would come before Radha Madhava, you would come for Radha Madhava's darshan, and I would offer you Charanamrita to sip. Not sweet enough, Prabhupada said. Oh, I thought, Prabhupada, he likes sweet. I was putting 1 spoonful of sugar. So I thought, Prabhupada likes sweet. So then I put 3 spoonfuls of sugar. Next morning, Srila Prabhupada come. Chanamrita Srila Prabhupada, I put some drops in his hand and he took. Too sweet. The next day I thought, oh, I'll put in between two spoonfuls. So the next day he came, took Chanamrita,
And he nodded his head. And then I would put some few drops of water on Prabhupada's hand to wash it. And then one of the sannyasis, they would give their cloth like that to Prabhupada to dry his hand on their uttariya. And Prabhupada would just kind of press the cloth, and then he would nonchalantly just drop it. And then Prabhupada would make a parikram of Sri Radha Madhava. And we had one bell here. Previously the temple was here. We had one bell one side of and one bell the other side. And Srila Prabhupada, he would circumambulate with the deities, with the devotees, and he would strike that bell whenever he came to each side. So he said there should be two bells, one this side and one that side, and one person should go ding, and the other person should go dong. So ding, dong, ding, dong, ding, dong. And then he would move his hands like this, inciting everyone to dance, especially lots of Gurukul boys there at that time. Prabhupada would get up and down, jump up and dance, and everybody was jumping up, not only the boys, everyone, all the sannyasis. This is the most ecstatic time of the day, I think, for most devotees. And everyone will be dancing, jumping up and down. And the whole scene looked like, a bubbling ocean. And Prabhupada was just like a swan. He was just gliding on this ocean of ecstatic devotees. He was just sliding on the ocean like a swan. Paramahamsa Prabhupada ki jai. Nitai go Premanandi Hari Bo. Thank you. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। আপনার এই শ্রী ব্যাস পূজায় উপস্থিত থাকতে পেরে শিল প্রভুপাদ আমিও নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করছি, এবং আমি সেই দিনের আশায় আছি যেদিন আবার আপনার সাথে পুনর্মিলিত হতে পারব। আমার মনে পড়ে যখন আপনি মায়াপুরে চরণামৃতের সেবা আমাকে করতে সুযোগ দিয়েছিলেন, চরণামৃত একটু নিলেন, নিয়ে বললেন মিষ্টি হয়নি। বুঝলাম যে আপনার মিষ্টি ভালো লাগে, শিল প্রভুপাদের মিষ্টি ভালো লাগে। পরের দিনকে আমি 1 চামচ দিতাম, সেখানে 3 চামচ দিলাম। প্রভুপাদ আপনি খেয়ে বললেন অতিরিক্ত মিষ্টি। তারপরের দিন দিলাম 2 চামচ, আপনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তো তারপরে আপনি কয়েক ফোঁটা জল হাতে নিতেন এবং আমি সেই জল দিতাম, একজন সন্ন্যাসী তার উত্তরীয় এগিয়ে দিতেন, আপনি কোনো মতে হাতটা এরকম করে আপনি ছেড়ে দিতেন, খুব সুন্দর রাজকীয়ভাবে। এবং এইভাবে দুপাশে 2 ঘন্টা ছিল, একটাতে আপনি বলেছেন 2 ঘন্টায় একটাতে বাজবে ডেং, একটাতে বাজবে ডং। এবং আপনি যখন ঘুরতেন আপনি হাতের ইশারা করতেন এবং সবাই নাচতো, বিশেষ করে গুরুকুলের বাচ্চারা, সন্ন্যাসী, মন্দিরের ভক্ত সবাই। সেটাই ছিল আমাদের সবচাইতে সুন্দর অভিজ্ঞতা। তখন সারা মন্দির এখানে থাকতো এবং তখন সবার মনে হতো যেন সবাই সাগরে ভাসছি আমরা, এবং আপনি যেন সেই রাজহংসের মতন আমাদের সবার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জয় শ্রীল প্রভুপাদ। Hare Krishna. So we have our god sister Mukti Hetu Devidasi from Brazil. She'll speak, and then she'll speak in Portuguese, and then Mataji will translate, and he will give the synopsis in Bengali. Thank you. Namo Vyaspuja Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Pastyachada Zatarine. Dear Srila Prabhupada, o Senhor chegou como radiante sol nascente, como a divina refulgência de doce alvorecer, que outorga a esperança
que se renova a cada dia, dando sentido à história do nosso amanhecer. Navegou destemido na forte tempestade dessa era, decorado com preciosos ornamentos de compaixão, resgatando das ondas de ilusão os mais caídos, manifestando a poderosa arma da determinação. Por todos os caminhos espalhou sementes de Bhakti, cujo florescer é a mais almejada e íntima espera, e o longo inverno dos jardins de flores desbotadas se transformou na mais bela e brilhante primavera. Da tua boca de lótus flui a fonte pura e inesgotável, como o mel do néctar de um fruto maduro, revelando o conhecimento mais confidencial, a joia valiosa dos sentimentos do amor puro. Srila Prabhupada aqui. Hare Krishna. My dear Guru Srila Prabhupada, you came as a radiant rising sun, like the divine effulgence out of sweet dawn that gives hope that is renewed every day, giving sense of the story of our dawn. You sailed boldly in the strong storm of this age, decorated with precious ornaments of compassion, rescuing from the waves of illusion the most fallen, manifesting the powerful weapon of determination. Through all the ways, you spread seeds of bhakti, whose flower is the most desired and intimate waiting, and the long winter of the faded flower gardens, turned into the most beautiful and brilliant spring. From your lotus mouth flows the pure source, with honey from the nectar of a ripe fruit, revealing the most confidential knowledge, the valuable jewel of the feelings of pure love. Srila Prabhupada ki हरे कृष्णा प्रिय गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद আপনি হচ্ছেন একজন সুদক্ষ নাবিক এই জড়জগতের বদ্ধজীবদেরকে উদ্ধার করার জন্য এবং আপনার এই জাহাজের কাণ্ডারি হয়ে আপনার যে সবচাইতে বড় অস্ত্র হচ্ছে আপনার দয়া এই দয়া পরবশ হয়ে আপনি জীবেদের হৃদয়ে ভক্তির বীজ আপনি বপন করছেন এবং তাদের যে দীর্ঘ যে নিদ্রা অথবা তাদের যে দীর্ঘ যে শীতকাল সেই শীতকালকে আপনি অতিক্রম করেন আপনার করুণার বসন্ত দিয়ে এবং আপনার মুখে মধু রয়েছে এবং সেই মধু হচ্ছে অমৃতময় ভগবত বাণী হরে কৃষ্ণ Pancham. I'm calling Pancharatna Prabhu, and then Atita Guna will come after his good wife. পঞ্চরত্ন প্রভুকে এখন ডাকলাম তারপরে তার সহধর্মিণী অতীত গুণা মাতাজি আসবেন Jai Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevisesha Sanyabari Paschatade Shatarine Mukam Karoti Vachalam Bhangalam Gayate Girim Jatipa Mahan Ande Shri Guru Nidhara. I'm getting a glimpse of true love for Krishna. As my days in this life approach the time you left Vrindavan for western shores, while I complain of minor inconvenience, your love carried you into the unknown, as only the most devoted servant could dare to venture, driven by a love
I can hardly imagine. Such love overwhelmed those fortunate souls graced by Krishna to find shelter in your open arms, and ignited a fervor to serve your mission and experience a drop of that love themselves. On this path you have opened to me, you stand far ahead, lighting my way forward with your continued presence in your words, your example, and your transcendent touch that soothes my frustration with my reluctant heart. Though I am far from that pure love, you give me hope. If I just stick to following you, the goal is certain. All my shadow attachments will give way to the real, the natural, surrender to the reservoir of love. I'm getting a glimpse as I see unfolding before me the transformation of souls rescued from darkness by the light spreading through your followers. I pray that I always keep turning to this beacon, keeping your mission at the forefront of my mind, and that you forgive my shortcomings and weakness, always engaging me in service at your divine lotus feet. Your servant Pancharatna Das. কৃষ্ণ প্রেমের সামান্য আভাস আমি পাচ্ছি এবং আমার বয়সে আপনি বৃন্দাবনের গণ্ডি পেরিয়ে আপনি এক অজানা দেশে গিয়েছিলেন এবং সেটা গিয়েছিলেন সেই প্রেমের নমুনা দেওয়ার জন্য। আপনার উপস্থিতি আমি সর্বক্ষণ অনুভব করছি, আপনার স্পর্শ আমার মনকে শান্ত করত। আমি বুঝতে পারছি যে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার যে আলোকবর্তিকা তা আপনার অনুগামীদের মাধ্যমে আমি তা দেখছি যে বজায় থাকবে। Nama Om Vishnupadaya Krishna Vastai Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschachada Zatarane. My dear Srila Prabhupada, please accept my most humble obeisances at your lotus feet. All glories to you. We all want love. Those fortunate souls who had the opportunity to associate with you in some way have an inkling of what real love, divine love is. Not just your radiant presence in person, but your radiant presence in the form of your purports will always inspire the conditioned souls to reach out and cast away preconceived ideas and attitudes and want to touch Krishna's lotus feet. That is real love, and that is the platform that you wanted to bring us to. We needed to give up our childish notions concerning material love, which is ultimately selfishness, and grab your golden lotus feet to become spiritually situated. How to know divine love? You completely know Krishna and want us conditioned souls to realize our real position as spirit souls and learn to love Krishna through chanting Krishna's supreme name and by doing devotional service. With my heartfelt gratitude and thanks, will my heartfelt gratitude and thanks be enough to repay you for the gift you have given me and all of mankind? I rejoice in your selflessly coming to the malicious shores to try and enlighten and inspire us about Krishna consciousness. Oh, happy day when you arrived in the Western countries. What would have been our fate if we hadn't met you? It's hard to say. The spiritual process is austere, but so relishable. Thank you again for your compassion and willingness to help us suffering individuals.
Thank you for helping situate us on the path to learn to love Krishna. Srila Prabhupada ki jai. I thank you again and again from the bottom of my heart. You are trying to be humble servant, Atita Gunadasi. প্রিয় শিল প্রভুপাদ, সবাই ভালোবাসা চায় এই পৃথিবীতে, কিন্তু কয়েকজনের ভাগ্য হয়েছিল প্রকৃত ভালোবাসা কি তার নমুনা পাওয়ার জন্য, এবং তা পাওয়া গেছিল আপনার মাধ্যমে। আপনি আপনার জ্যোতির্ময় বপুর মাধ্যমে শুধুমাত্র উপস্থিত ছিলেন না, আপনি আপনার জ্যোতির্ময় তাৎপর্যের মাধ্যমেও আপনি এখনও উপস্থিত রয়েছেন, এবং আপনি সেই যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার নিদর্শন এখনও সবাই পেতে পারে। আমাদের শিশুসুলভ যে আচরণ তা আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন, আপনি পূর্ণভাবে কৃষ্ণকে আমাদেরকে দিয়েছেন, কৃষ্ণের নাম দিয়েছেন। কিভাবে আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা আমরা ব্যক্ত করব? আপনি আমরা ম্লেচ্ছদের উপকূলে আপনি এসেছিলেন। হ্যাঁ, আজ কত শুভ দিন, কত আনন্দের দিন, এবং আমাদের কি হতো যদি আপনি না আসতেন প্রভুপাদ? আপনার করুণাই আমাদের কাছে আপনাকে টেনে নিয়ে এসেছিল। তাই ধন্যবাদ আপনাকে, আমাদেরকে কৃষ্ণধামের পথে যাওয়ার জন্য আপনি ভালোবেসে আমাদের কাছে। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Thank you. Before we continue, I'm not convinced that I have everyone on my list that should be on there. যাদের নাম থাকার কথা আমার মনে হচ্ছে না সবার নাম রয়েছে আমার তালিকাতে। So please, you can approach me here if you don't think you're on the list, and you should be on the list. And any other senior devotees who are not Prabhupada direct disciples, I'll try also to fit you in. অন্যান্য ভক্তরা যারা প্রভুপাদের ডাইরেক্ট শিষ্য নন তাদেরকেও আমরা তালিকাতে রাখার চেষ্টা করব। আপনারা আমার কাছে আসুন, এসে নাম দিয়ে যান। I'll call Bhavananda Prabhu to speak. Yeah. I just did. You want to sit there and speak? I can give you the mic. So come, please, stand up. Hare Krishna. He's getting old, you know, so you have to excuse him. This is... It's too low for you. Haribol. Can anyone? I can't hear it. Hold on. Everyone can hear you. All I hear is fans. শুধু আমি ফ্যানের আওয়াজ শুনছি। আমরা সবাই আপনার ফ্যান। Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishe Shunyavadi Paskatati Satarane. Anyway, I'll keep this very short because there are many distinguished God brothers and God sisters who would like to address all of you about the glories of Srila Prabhupada. I was reading in the Nectar of Devotion about the 64 qualities of, can you hear me? 64 qualities of Krishna, and one of them was all attractive. And it gave the analogy like metal filings are automatically attracted to a magnet. That's the same way, at least for myself, I can't speak for others, that I think I can, that we were all attracted to Prabhupada. We didn't know who he was. We didn't know who he was. We know, oh, here's a pure devotee. Let us serve him. It wasn't even that. We were all dull. I'll speak for myself again. I was so dull
but automatically, like a metal filing automatically goes to a magnet. So I was attracted to Prabhupada. I didn't even know I was attracted. All I knew is 1 minute I saw him, the next minute I was doing service. And the first service I ever did for Prabhupada, he was heavy. Prabhupada would go for his walk. This is 1969. So he had a little altar. They made him an altar, Karanda, wooden steps. And Prabhupada wanted a curtain hung from the ceiling. So while he was on his walk, Karanda and I were told to go in, cover the steps with velvet, hang up the rod and hang the curtain. But we had to be out of there. Gargamuni told us. You can't be there when Prabhupada comes back. So, of course, Karanda was very staunch. And we were doing it. He kept saying to me, Karanda kept saying to me, hurry up, hurry up. Gargamuni said we can't be here. And I was going slower and slower because I wanted to see Prabhupada. So suddenly, boink, he just appeared. Prabhupada said, oh, who has done? He was looking at the altar and the curtain. Who has done? And Gargamuni said, Bhavananda Prabhupada. Bhavananda. No, Charlie. Charlie has done. That's right. It was before Easter Sunday. And Prabhupada said, oh, you can design the temple and go back to home, back to Godhead, or you can design the dancing club and go to hell. That was my first interaction with Srila Prabhupada. The second interaction, when Prabhupada would give the Sunday Love Feast lecture, then after, there was a little room off the main temple hall where Prabhupada would sit and they'd bring him in sweets and Prabhupada would distribute them to the devotees. So Tamal Krishna, he was just Tamal at that time, he would always sit in front. And next to him was a devotee named Gopal. And I was sitting on the side. I like sitting on the side. Even then, the left side of Prabhupada. Prabhupada, of course, years later, he would say, Tamal is my right hand, Bhavananda is my left hand. So even then, I guess instinctually, I knew I should be on the side that does all the dirty work. So Prabhupada he gave Tamal Krishna a gulab jamun. And Tamal kept it on the little paper plate. And when Tamal wasn't looking, Gopal took that gulab jamun and ate it. And Tamal, of course, those of us who knew Tamal, he could become very angry very quickly. Prabhupada, Gopal ate my gulab jamun. Prabhupada laughed. Put the mic up, nobody could hear. Oh, Prabhupada, but I can't hear. Prabhupada laughed and said, yes, transcendental thievery. So in this way, Prabhupada related with us on a very human way, and a very fatherly way, and a very loving way. And that is how he hello, Haribo. There's Charlie. How he entangled us more and more with ropes of love. So that's all I have to say today. I've already spoken
about the TOVP and Prabhupada's desires and all that for that up at the Samadhi this morning. And I'll leave it at that and give because I always talk too much. So some tell me. So I'll let my God brothers and God sisters have the floor. Srila Prabhupada ki jai. Are we having a nice piece? আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। আমার বিশিষ্ট অনেক গুরু ভ্রাতা গুরু বোন রয়েছেন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 64টি গুণাবলী রয়েছে, 64টি গুণ রয়েছে। তার মধ্যে সবচাইতে একটি আনন্দদায়ক বা সবচাইতে একটি ভালো গুণ হচ্ছে তার যে তিনি সর্বাকর্ষক। তো শিল প্রভুপাদের প্রতি আমরাও ঠিক তেমনিভাবে আকর্ষিত হয়েছিলাম, ঠিক যেমন ছোট ছোট লোহার টুকরো চুম্বকের প্রতি আকর্ষিত হয়। সত্যিকারে বলতে গেলে আমাদের কোনো যোগ্যতা ছিল না, বলতে পারেন আমরা মোটামুটি গাধার মতো ছিলাম, আমরা ডাম ছিলাম, কিন্তু তবুও আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলাম। আমরা অত কিছু বুঝতাম না, তিনি শুদ্ধ ভক্তি ইত্যাদি, কিন্তু আমরা যে মিনিটে তাকে দেখলাম ঠিক তার পরের মিনিটে আমরা তার সেবা করতে লেগে গেলাম। আমাদের ইসকনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে যে সেবাটা প্রথম দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্রভুপাদের জন্য একটা পর্দা তৈরি করার দরকার ছিল এবং সেই পর্দাটাকে খুব সুন্দর করে সাজানোর দরকার ছিল। করণধর এবং আমাকে দিল দায়িত্ব। তো আমাদেরকে বলা হলো যে প্রভুপাদ পায়চারি করে ফিরে আসার আগে এটা রেডি করতে হবে। তো আমি আস্তে আস্তে করে করছি যাতে একটু বেশি করে টাইম লাগাই, আর আমাকে বারবার করে তাড়া দিচ্ছেন যে তাড়াতাড়ি করে করো। গর্গমণি আমাকে তাড়া দিচ্ছে যে তাড়াতাড়ি করে করো, কারণ প্রভুপাদ ফিরে আসবে, প্রভুপাদের আগে তোমাদেরকে এখান থেকে বেরোতে হবে। আমি ধীরে ধীরে করছিলাম আর প্রভুপাদ ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছেন। প্রভুপাদ ঢুকে বলছে, বাহ খুব ভালো হয়েছে, তো কে করেছে এটা? তো করণধর বলল যে ভবানন্দ করেছে, তার পূর্ব নাম ধরে। বলছে, ও তুমি মন্দির ডিজাইন করতে পারো, ভালো করো, তুমি এইভাবে তুমি ভগবত ধামে ফিরে যাবে, আর তা নাহলে নাইট ক্লাব ডিজাইন করে নরকে চলে যাবে। তো আরেকবার ছিল প্রভুপাদ সানডে লেকচার দিচ্ছেন এবং সেখানে তমাল কৃষ্ণ মহারাজ বসে আছে, তখন শুধু তমাল ছিল। তো তার সামনে আরেকটা ছেলে গোপাল বলে একটা ছেলে বসে আছে। এবারে কথাবার্তা প্রভুপাদ লেকচার দিতে দিতে একসময় তমাল কৃষ্ণের হাতে একটা গোলাপ জাম দিয়েছে। এবার তমাল কৃষ্ণ কী কাজের জন্য এদিকে যে এই ঘুরেছে, তখন সেই গোলাপ জামটা টপ করে মুখে পরে দিয়েছে কে? গোপাল। তো তখন তমাল কৃষ্ণ হঠাৎ করে রেগে যাওয়ার স্বভাব ছিল, রেগে গিয়ে বললো, প্রভুপাদ আমার গোলাপ জাম খেয়ে নিয়েছে। তো শিল প্রভুপাদ ছিলেন এইরকম। কেউ কেউ বলতো যে প্রভুপাদ বলতেন যে তমাল কৃষ্ণ ছিল আমার ডান হাত, ভবানন্দ আমার বাম হাত, কিন্তু আসলে এখানে অনেক অনেক ভক্ত রয়েছে যারা ছিল প্রভুপাদের প্রিয়। তো যখন প্রভুপাদকে এরকম বলা হলো তখন প্রভুপাদ বললেন যে ওই গোলাপ জামের কথা যখন বলা হলো তখন প্রভুপাদ বললেন ট্রান্সেন্ডেন্টাল থিওরি বা অপ্রাকৃত চৌর্যবৃত্তি। তো এইভাবে শিল প্রভুপাদ তার ভালোবাসা দিয়ে আমাদেরকে বন্ধন করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Thank you very much. Before we go to the next speaker, we have Gangapriya Devidasi, who's the Vice Principal of the Smiths Sri Mayapur International School, and she's going to offer the Vyaspuja book prepared by the students of that school. এখন গঙ্গাপ্রিয়া দেবীদাসী শ্রী মায়াপুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পক্ষ থেকে তিনি শিল প্রভুপাদকে স্কুলের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক এবং স্টাফ কর্তৃক যে ব্যাসপুজা গ্রন্থ সেটি শিল প্রভুপাদের কাছে নিবেদন করবেন। গঙ্গাপ্রিয়া দেবীদাসী, ভাইস প্রিন্সিপাল, শ্রী মায়াপুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। Thank you. We'll call Soumya Devidasi from France, and she will speak her offering to Srila Prabhupada. ফ্রান্স থেকে আগত ফরাসি ভক্ত
सौम्य देवी दास तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जया शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवणी प्रचरिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतरिणे। So first of all, I offer my countless, most grateful obeisances in the dust of the lotus feet of my Sri Harinam Gurudev, Nitya Lila Pravishta Home, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, my Prabhupada. To all the seniors, Sannyasi, Brahmachari, Mataji, Mary, my senior god brother, god sisters, my dandavat to you, and please forgive me, there is so many lacking in my expression. Actually, you are so fortunate that you had the personal association of my Srila Prabhupada, because physically, I never met my Prabhupada. It was in 1976, I joined at the end. I was painting his room in Paris Temple because he was supposed to come in 1977, but he got very sick in London, so Prabhupada desired to go back to India. So even though we were preparing for his coming, he never came. So, but anyhow, he was so incredibly powerful that even though we could not meet him, his books traveled the entire planet. And this is how I got connected with Krishna, because I received the Krishna book #2, a little pocket book in English. That time, French people don't speak so much English, so. But if anyone would ask me, what is the goal of your life? I said, I want the #1, this book #1. And when I came back to Paris after my journey, I was a hippie that Prabhupada turned into happy. My friend had an Oriental shop, and she said, oh, you have been so long, but I've got something for you. And the spiritual sky incense, people had come to her shop, and she said, take it, it's for you. And she gave me Krishna book, #1, with golden trim, hardcover. And I thought, oh my God, Krishna is always here, hearing every desires. So within 15 days, there was an invitation card, so 15 days I joined the temple. And it was just the time when it was Guru Puja of Prabhupada, but on his photo. But I felt such a connection. This is the power of Prabhupada, that even though you can't meet him physically, he's fully mystic. He's fully transcendental. He's fulfilling the prophecy of Srila Bhaktivinoda Thakur, who said that it will come a day when all the devotees from all parts of the world, hand to hand, chanting Haribol, Haribol. And this is happening. This Gora Lila is happening just in front of our eyes every single day. And it's so overwhelming. And I cannot call myself to be a disciple because I'm just a little baby. Prabhupada left, I was only 3 days old. I was initiated 11 November 1977, Govardhan Puja. And Prabhupada left on the 14th November. So I was 3 days old when actually I became like orphan. So you can imagine we were just, but Prabhupada was so full of compassion and love, and his Shakti was there, that follow Vani. Vani is more important than Vapu. This is how we were trained up for so many years, distributing books, collecting for temples, and finally my Prabhupada brought me here. So disciple word is such a great name.
Actually, our Srila Prabhupada, the ambassador of the spiritual world, who gave us everything, Radha Krishna, he gave us complete Golok Vrindavan. On this planet, he made a miracle to turn people like we were so lusty, so full of material desires in someone's chest, trying to serve the lotus feet of the Lord. This is a miracle from Srila Prabhupada. And this miracle came from his great sacrifice. He sacrificed his Vrindavan Dham, his Radha Damodar. He sacrificed everything at 70 years old to cross an ocean that he had no idea what he would meet. He had no money on him, he had nothing. Only this faithful dedication to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. This is real disciple. I am nowhere there. I'm still hanging like a parasite. So our Srila Prabhupada is eternally to be worshipped in a core of heart, everyone's heart. Disciple, grand-disciple, great-grand-disciple for hundreds of generations. It will stand because the foundation are so deep-rooted. So I have nothing to say. I am just offering a gilam to the sun. So you please forgive me for any lacking. And you please accept me as your little sister. And always encourage me to serve my Divine Master. Dandavat Pranam. Jai Srila Prabhupada ki jai. হরে কৃষ্ণ। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি আমার পরমারাধ্য শ্রী হরিনাম দীক্ষা গুরুদেব শিল প্রভুপাদের শ্রীচরণে। আমার এখানে আমার অনেক জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা গুরুবোন রয়েছেন। আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছি। আপনারাও অনেক অশেষ ভাগ্যবান, তার কারণ আপনারা প্রভুপাদের অনেক সঙ্গ লাভ করেছেন। আমি 3 দিনের শিশু ছিলাম। 11 নভেম্বর আমার দীক্ষা হয়েছে এবং 14 নভেম্বর শিল প্রভুপাদ প্রকট হয়েছেন। তার কয়েকদিন পরেই শিল প্রভুপাদের গুরু পূজা হয় তার ছবিতে। তখন আমরা বুঝতে পারিনি, ভক্তরা আমাদেরকে শেখাতো যে তার বাণী বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার বপু থেকে। শিল প্রভুপাদ, আপনি হচ্ছেন পারমার্থ জগতের রাষ্ট্রদূত। আপনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেছেন, আপনি রাধা দামোদর পরিত্যাগ করেছেন কেবল আমাদেরকে নিজের কোলে টেনে নেওয়ার জন্য। আপনি সকলের হৃদয়ে সেই জন্য চিরকাল বিরাজমান থাকবেন। আমি আপনাকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি, ঠিক যেমন সূর্যকে কেউ প্রদীপ দেখানোর মতন আপনি দয়া করে তা স্বীকার করবেন। Hare Krishna. Vyaspuja, Prabhu, are you ready? Om Agyanat Murandasya Jananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmei Shri Gurave Namaha. Srila Prabhupada ki. In the morning in the temple here in Mayapur, devotees are warmly greeted. The new visiting devotees, the pilgrims, are all welcome to Mayapur. That is the mood within Mayapur, that you walk around and people will greet you with Hare Krishna, Nitai Gura, Hari Hari Bo. That is the nature of Mayapur. It is a spiritual city, unique in this whole universe. Srila Bhaktivinoda Thakur, our preceptor, 150 years ago envisioned a spiritual city rising up from across the Jalangi. Srila Prabhupada
before you came into our midst, the world did not know about Krishna, what to speak of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord incarnate for this age of Kali, or his message, Harinam, Harinam, Harinama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. So many souls are now becoming aware, but there is still so much to do and more preaching to be done to help you in your mission, Srila Prabhupada, of guiding lost souls of this age of Kali on the path back to Godhead. By visiting Sridham Mayapur, devotees become spiritually rejuvenated. I must also add that Adhyatmikari, Bautik and Adhidevik don't seem to hang around so much in Sridham Mayapur. Certainly not as much as in the West. Sridham Mayapur is the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he is the most merciful. His mercy translates into helping one preach Krishna consciousness all over the world. By such means, one also attains the mercy of the Guru, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, you had a vision for Mayapur and you enthused your early devotees to forge an empty paddy field riddled with mosquitoes, leeches and snakes into what it is today. Our beloved Radha Madhava and the gopis are worshipped in the most exalted manner, as are the exquisitely enormous Panchatattva deities, as is Lord Nrsimhadev in his most fearsome feature as Ugra Nrsimha, having been installed to protect the devotees. We have your beautiful Samadhi. There are so many facilities for brahmacharis, householders, guests and pilgrims, and now the magnificent TOVP, which blue dome and chakra are visible for miles around. This was Lord Nityananda's vision 450 years before, and we are very fortunate to be a part of it. Srila Prabhupada, these achievements alone stand you out as the Acharya for the age of Kali. So you alone, you are spreading Lord Chaitanya's mission all over the world. But Sridham Mayapur is only a fraction of what you have achieved in such a short time. Hundreds of temples, so many beautiful ones like Vrindavan, Bombay and beyond. Book distribution, millions of Bhagavad Gitas in dozens of languages, many thousands of sets of Srimad Bhagavatam Chaitanya Charitamritas, dozens of farming communities with cow protection, dozens of gurukuls, restaurants and prasadam distribution, which has a profound effect on the world. These days, in the material field of activities, people always want to know what's happening, where's it happening, what's going on, what's the latest. Well, it's all happening right here in ISKCON. So many festivals and joyful devotees. Srila Prabhupada, as you yourself said, chant, dance, and be happy. Heartfelt gratitude, Srila Prabhupada, for taking us to Krishna and giving us shelter from the storm. On your auspicious appearance day, eternally glorifying you. Srila Prabhupada ki. সকালবেলা এখানে মায়াপুরের সকলকে সাদর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। এটা মায়াপুরের স্বভাব। কারণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 150 বছর আগে এই রকম কিছু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। হ্যাঁ, কেউ জানতো না তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম পাশ্চাত্য দেশে, কেউ জানতো না। কিন্তু আজ প্রভুপাদ আপনার কৃপায় কত জীব জানতে পেরেছে, জানতে পারছে, এবং মায়াপুরে দর্শনে ভক্তরা যখন আসে তারা তখন পুনরুজ্জীবিত হয়। এবং মায়াপুরে অধ্যাত্মিক অধিদৈবিক জ্বালা, এই ত্রিতাপ জ্বালা যেন মায়াপুরে অতটা কার্যকরী নয়। শিল প্রভুপাদ আপনার কৃপায় আজ মায়াপুর, যা এক সময় ছিল মশা, জোঁক এবং সাপে
এবং ধান ক্ষেতের মধ্যে পরিপূর্ণ, সে আজ এই দেখুন প্যারাডাইসে তৈরি হয়েছে। শ্রী শ্রী রাধা মাধব, নৃসিংহদেব, পঞ্চতত্ত্ব সবাই এখানে আসীন হয়েছেন। কি সুন্দর ব্রহ্মচারী আশ্রম এবং অন্যান্য আশ্রম হয়েছে, গুরুকুল হয়েছে, শত শত গ্রন্থ এখান থেকে বিতরণ হচ্ছে, মন্দির হচ্ছে, ডজনকে ডজন ফার্ম কমিউনিটি, গুরুকুল, রেস্টুরেন্ট সব তৈরি হচ্ছে। এবং সবাই জানতে চায় কোথায় হচ্ছে, কি হচ্ছে। মায়াপুরে আসলে সব দেখতে পারবেন, কারণ শিল প্রভুপাদ সবাইকে শিখিয়েছেন চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ অ্যান্ড বি হ্যাপি, হরিনাম করো এবং তাহলে সুখী হতে পারবে। হরি বল, থ্যাংক ইউ। So Subhangi Mataji will make her offering, but this Mataji will read it on her behalf. Thank you. শুভাঙ্গী মাতাজির শ্রদ্ধাঞ্জলিটা এই মাতাজি তার পক্ষ হয়ে পড়বেন। Subhangi Prabhu told me to read this with a lot of power, so I hope that I can do justice to the power of intention of Mother Subhangi. Om Agyanatimarandasya Ganaganashalakaya Chakshu Minitamyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. My dear most Srila Prabhupada, I am so fortunate that you saved me from the material entanglement in my material life. You are like the great Matsya avatar of 2018, savior of the entire world. The Matsya avatar deposited the Vedas safely in Vidyanagar on one of the islands of Navadvip, named Ritudvip, and brought the seeds and the 7 rishis to the Himalayas to save all from the devastating inundation. In the same way, you rescued us from drowning in the ocean of Mahamaya, which floods my mind, which floods our minds with all kinds of destructive temptations. By following exactly in the footsteps of Lord Chaitanya, who appeared in this very Mayapur, you opened the door to us to be educated in the Vedic wisdom, knowledge, and tradition of how to implement it in our lives by our own example. As Matsya chose to save not only the Vedas, but also the rishis and seas, in the same way, you save the Brahmin class by educating and transforming us Malechas into Brahmanas. You save the Vedas by translating and teaching. And you save the seeds by begging us to establish self-sufficiency for a simple life of high thinking. And moreover, you wanted to save the whole world from a devastating economy. Because of your clear and wise analysis, we could easily understand the madness of our material existence. Therefore, you begged us with your last breath to establish Daivi Varnashram Dharma, to live a simple, healthy life with Krishna in its center. You don't want us to perish like dogs and eat only flesh and stones. Today I promise you, for the sake of the future generations, to study your original books as it is, and save the seeds of the vegetables and grains for my children's survival. You are our real well-wisher. Thank you very much, Srila Prabhupada. Subhangi Devidasi. And Mother Subhangi also wanted me to remind everyone that Srila Prabhupada wrote to Tamal Krishna Goswami, Jayapataka Swami, Bhavananda, and Gargamuni,
that he wanted Mayapur to be self-sufficient. A letter written on 10/2/1973. Hare Krishna. Hare Krishna. প্রিয় শিল প্রভুপাদ, আমরা কত ভাগ্যবান আজ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হতে পেরে। শিল প্রভুপাদ, আপনি 2018 সালের মৎস্য অবতারের মতো। মৎস্য অবতার যেমন এই বিদ্যানগরে ঋতুদ্বীপের থেকে সমস্ত ঔষধি সংগ্রহ করে হিমালয়ে তিনি সব সংরক্ষণ করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে মহামায়ার হাত থেকে, মহামায়ার এই যে বিশাল বন্যা থেকে আপনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন এবং আপনি বৈদিক জ্ঞান, বৈদিক বিদ্যা ইত্যাদি আপনি আমাদেরকে দান করেছেন। আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেছেন, বাঁচিয়েছেন। যেমন ভগবান বেদকে রক্ষা করেছিলেন, আপনিও এই বেদকে রক্ষা করেছেন অনুবাদ করার মাধ্যমে, এবং আপনি সারা বিশ্বকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। এবং আপনি আমাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছেন যে আমরা যেন দৈবী বর্ণাশ্রম ধর্ম, কৃষ্ণ কেন্দ্রিক বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম আমরা যেন স্থাপন করি। এবং আপনি হচ্ছেন প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনি হচ্ছেন আমাদের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। শিল প্রভুপাদ, আপনি তমাল কৃষ্ণ মহারাজ, জয়পতাকা মহারাজ, ভবানন্দ প্রভু এবং গর্গমুনি প্রভুকে আপনি চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমরা যেন মায়াপুরকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করি। হরে কৃষ্ণ। Thank you. Rida Prabhu will read his offering. Thanks, Prabhu. এখন ঋদ্ধা প্রভু তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবেন। Jnana-timirandasya jananjana-salakaya chakshumalitam yena tasmai shri gurave namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namane. Om Vishnu Paramahansa Parivakacharya Astata Sri Sriman Founder Acharya Tridandi Goswami, His Divine Grace Srila Prabhupada ki. Dear Srila Prabhupada, you are known as Lord Krishna's ambassador, and in the West as the greatest spiritual master and scholar and author of hundreds of volumes of spiritual books, published by the Bhaktivedanta Book Trust, worldwide in unlimited languages. No other spiritual teacher in world history has inundated the planet with the bona fide Vedic teachings than our beloved Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Many of your books and writings are highly respected by some of the academic communities for their authority, depth, and clarity. They are used as standard textbooks in many Western universities and colleges. Your credit is that you expertly implemented the divine instructions of your Guru Maharaj, His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, more than anybody would ever expect by achieving much more worldwide. I was privileged to have the chance to serve with the worldwide book distribution, of which I cherish those memories as the highlights of my life. While on full-time big book distribution traveling all over North America, I recall the letter of August 28, 1973 from you, Srila Prabhupada, that was forwarded to us while we were in the field distributing big books. The message reads, when I hear about the Sankirtan buses that are moving all over the world, and then I think that we are becoming like a gigantic guerrilla warfare movement fighting with Maya. This traveling in buses is the best means to drive away Maya and establish Krishna consciousness all over the world. All over the world is the property of Krishna, but temporarily has been illegally occupied by Maya's agents. Flood them with kirtan and books. This is the best weapon. Increase the number of buses
and that will be your success. As Lord Krishna's ambassador, also known as the Commander-in-Chief in general, Senapati, your words gave us strength, potency, and encouragement. Many of us were in the forefront of book distribution, of which there is no question about that pioneering time. It was very inspirational, and now looking back, we must have had a divine intervention working through us all involved. I was very blessed to have the best association of my godbrothers and godsisters, many of whom were very elevated, who gave me the strength to carry out my service to you, Srila Prabhupada. Your teachings and the mood are non-sectarian and are free from any speculation, but are the eternal, original, unchanged teachings, Sanatan Dharma, presented through the mystic Parampara system. All over the earth planet, in a not so distant past, in Kali Yuga, the demoniac and misguided leaders had plundered the world and failed mankind, whom was spiritually void. The British Empire, the Roman Empire, the Greek Empire, and the Egyptian Empire, and so many asuras like Stalin and communism and Nazism. The EU may well collapse and crash out of history as a centralization system, unworkable with corrupt, capitalistic, lusty, greedy goals. None of these oppressions have worked but failed to deliver mankind. However, the Yuga Dharma of Sri Chaitanya Mahaprabhu that you have implemented worldwide are the lifeline for those that are fortunate to have embraced your movement, giving themselves the opportunity of real freedom. You have never promoted nationalism at all, but put Sri Krishna in the forefront in all your activities. And this is your success. Srila Prabhupada, you're the world's greatest revolutionary because of your uncompromising determination and compassion. You are the true visionary whom can manifest your pure visions. You are still giving mankind the chance to be free from birth, death, disease, and old age through your teachings. This is the best gift anybody could wish to receive. Why should anybody waste time to be born, birth after birth, endlessly? You are indeed the genuine Acharya, Paramahansa, my spiritual master for the golden age, the one who teaches by his personal example, whom is truly renounced, never keeping any opulence for yourself, but using and offering all to Lord Krishna. These are just a few divine qualities which set you aside from other teachers. Once your books are seriously taken, then humanity will understand your purity and your teachings in the darkest hours of need. Over the decades, it is without a doubt that the fruits of your books, book distribution, have been realized and acted on those progressive and pious souls whom are searching for the truth to be revealed. You have stated, I will never die, I will live forever in my books. I pray not to be affected by profit, distinction, and adoration, but to render pure devotional service. Kindly bless me with the strength to serve you nicely in whatever situation. Your unworthy servant, Ridadas, Adhikari, Shamasundri, and family. Hari. Srila Prabhupada, আপনি ভগবদ রাজ্যের দূত, আপনি কৃষ্ণের দূত। বিশ্বের ইতিহাসে আপনার গ্রন্থাবলী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং তা থাকবে তার কারণ হচ্ছে আপনি আপনার গুরুদেবের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে আপনি প্রণয়ন করেছেন এবং তা আপনি বিলিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আগস্ট 1973 সালের 28 আগস্টের সেই চিঠিটা, যার বার্তা ছিল যে
যখন আমাদের সংকীর্তনের বাসগুলো ছুটে বেড়ায় তখন তা দেখে আমার মনে হয় যেন কোনো গরিলা যুদ্ধ করছে মায়ার বিরুদ্ধে, এবং তোমরা কীর্তন এবং গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে বন্যা ছড়িয়ে দাও। শিল প্রভুপাদ আপনি ছিলেন সেই যে সেনাপতি, সেই যে সেনাদলের সেনাপতি, এবং সামনাসামনি সম্মুখ সমরে মায়ার সাথে সেই যুদ্ধ। নিঃসন্দেহে বলতে হবে যে নিশ্চয়ই সেই সময়ে আমাদের মধ্যে কোনো ঐশ্বরিক শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল, তা নাহলে কীভাবে এমন ধরনের কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল। আসরিক নেতারা পৃথিবীকে লুট করছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য, ইজিপশিয়ান সাম্রাজ্য এবং তথাকথিত মতবাদগুলি, কিন্তু আপনি কখনো কোন রকম রাষ্ট্রবাদ প্রচার করেননি। আপনি শুধুমাত্র জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি কি করে অতিক্রম করা যায়, কি করে জয় করা যায়, সে ব্যাপারে আপনি সমস্ত জগৎবাসীকে উত্তম উপহার দিয়েছেন, এবং সেই জন্যই তো আপনি আমার আচার্য, আগামী 10,000 বছরের জন্য আপনি আচার্য, এবং মানব সভ্যতা কোনো দিন আপনাকে ভুলবে না। আপনি যেমন বলেছেন আমি কোনো দিন মরব না, আমি আমার গ্রন্থের মাধ্যমে বেঁচে থাকবো। সুতরাং আমরা যদি আপনার গ্রন্থ আঁকড়ে থাকি, আমরাও যথেষ্ট যথাযথ পথের সন্ধান পাব। Hare Krishna. Thank you. Radhakund Mataji will make her offering to Srila Prabhupada. Thank you. Namam Vishnubhadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Stachari Satarne. You have to forgive me because no one told me that I was going to speak, so I didn't write anything down. I have not written anything down, so please forgive me. Maaf kijiye. Dear Srila Prabhupada, we were all drowning in this chakra of sansar. 84,400,000 species going up and down, as dog, cat, trees, mosquitoes. This treacherous, most pathetic sansar chakra. You have saved us from this, Srila Prabhupada. You picked us up out of this sansar chakra, and you picked us up and put us in the Hare Krishna boat back to Godhead. So how can we ever estimate our great fortune? Here we are sitting in the spiritual world. Audaya Dham, Sridham Mayapur. We're sitting in the spiritual world with you, Srila Prabhupada, with all the acharyas, with the Panchatattva, with all the gopis, with Radha Madhav. And because of you, we're dressed in the most beautiful dress, the dhoti and kurta and the sari. This is the eternal, transcendental, most beautiful dress that Radha Madhav are wearing for eternity. You've given us this beautiful sari and dhoti. You've given us Mayapur Dham. We're dancing to the most amazing ecstatic kirtans. The most ecstatic kirtans. And we're dancing with the best people on the whole planet. The ISKCON devotees, your ISKCON devotees are the best people in the whole world, the most beautiful, the most devotional. And we're tasting the most delicious prasad. We're relishing your transcendental books. But just imagine, where would we be today had Srila Prabhupada not come in our life? Where would we be today? What would we be doing? Where would we be living? I would have left this body.
and I would be a dog or a tree somewhere if it wasn't for Srila Prabhupada. Had you not put your 2 lotus feet, Srila Prabhupada, on that Jaladut boat, where would we be today? One time in Bombay, in 1975, in Prabhupada's office, he was enumerating all the things that he did for us, all the hell that he went through for us. He said every moment on the boat he felt like vomiting. And then the 2 heart attacks. And then in this hellish Bowery, this is like millions of demoniac people there, thousands of drunkards. That hippie attacked him. He was living in an office building and going next door to the petrol pump to take bath. And then he was going to that Mayapur to cook. How much austerity you've done for us, Srila Prabhupada. And you did this only because you wanted to teach us that we have to do austerity to spread this movement. Krishna could have given you a flower airplane to come here to America. But you went through all this drama of all this austerity to teach us that we have to work hard to spread Lord Chaitanya's movement. He was telling us all these things he was doing. He said, I didn't see right, I didn't see left. I walked straight through hellfire to come and get you all. He said it 2 times. I didn't see right, I didn't see left. I walked straight through hellfire to come and get you all. When firefighters, they save people's lives, they get an award. They're put in the newspapers. So we have to search our heart. Have we given an award to Srila Prabhupada for all he's done for us? All the hell he went through to come and get us. Have we given him an award? Have we given us? Every time Srila Prabhupada was begging us with tears in his eyes, please distribute these books. People are suffering. People are suffering. Their only hope are these books. He was begging us, please distribute books, distribute books, distribute books. So he said, if you want to please me in the best way, then you distribute these books. So if we have any gratitude in our heart, then we can think, let me distribute books for Srila Prabhupada's pleasure. Otherwise, our debt to Srila Prabhupada is impossible to repay. So we can always keep some books with us, and Krishna will send us people to distribute these books, especially on Srila Prabhupada's appearance day today, the most auspicious day in the whole creation, the day that Srila Prabhupada decided to come to this planet to come and get us. We can go to the bookstall, get some books, and distribute some books today for Srila Prabhupada's pleasure. Srila Prabhupada ki jai. परम प्रिय श्रील प्रभुपाद আমরা সবাই সংসার চক্রে ডুবে যাচ্ছিলাম আমরা কুকুর বিড়াল মশা ইঁদুর কত রকম জীবন ধারণ করেছি কিন্তু আপনি এসেছেন এই সংসার সমুদ্র থেকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবত রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি জাহাজ নিয়ে এসেছেন এবং আপনি আমাদেরকে এই ঔদার্য ধাম শ্রীধাম মায়াপুর দান করেছেন শ্রী রাধা মাধব
দান করেছেন আমাদেরকে, শ্রী রাধা মাধবের সেবা, পঞ্চতত্ত্বের সেবা, নৃসিংহদেবের সেবা। আপনি আমাদেরকে ধুতি কুর্তা শাড়ি পরানো শিখিয়েছেন, যা পারমার্থ জগতের পোশাক, তা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এই ধাম দিয়েছেন মায়াপুর ধাম, কি সুন্দর ভাবাবিষ্ট কীর্তন হয়। ইস্কনের ভক্তবৃন্দ পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সুন্দর মানুষ। আপনি সবচাইতে সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ এই মায়াপুরের, তার আপনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন পেতে। কোথায় থাকতাম আমরা? আমরা হয়তো মরে গিয়ে কুকুর বা গাছ হয়ে থাকতাম, কিন্তু আপনার কৃপায় আমরা আজ সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি। যদি আপনার শ্রীচরণ সেই জলজ জাহাজে না রাখতেন আপনি, তাহলে আমরা কোথায় থাকতাম? একবার আপনি বর্ণনা দিচ্ছিলেন কত কষ্ট পেয়েছিলেন আপনি বম্বেতে। বলছিলেন যে সারাক্ষণ জাহাজে আপনার বমি হতো, সারাক্ষণ বমি ভাব থাকতো আপনার। তারপরে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। তারপরে সেই বাউরিতে জঘন্য যে পরিবেশ, সেই হিপিতে আক্রমণ করেছিল। তারপরে সেই এক জায়গা থেকে সেই পেট্রোল পাম্পে গিয়ে আপনাকে স্নান করতে হতো। তারপর সেই মায়াবাদীর কাছে গিয়ে রান্না করতে হতো। কত না কষ্ট আপনাকে স্বীকার করতে হয়েছিল প্রভুপাদ। আপনি বলেছিলেন একবার যে আমি ডান দিকে দেখিনি, বাঁ দিকে দেখিনি, নরকের আগুনের মতন আমি সরাসরি গেছি এবং তোমাদেরকে সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি, তোমাদেরকে সবাইকে টেনে বের করে নিয়ে এসেছি। যেমন অগ্নি নির্বাপক যে সমস্ত মানুষেরা আগুন নেভাতে যায়, তারা ডানে বায়ে দেখে না, তারা শুধু তাদের কাজ সেরে আসে, মানুষকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ঠিক তেমনি, এবং তারা পরে পুরস্কৃত হয়, নিউজ পেপারে তাদের নাম দেওয়া হয়। আমরা কি আপনাকে পুরস্কৃত করেছি? আপনি যে কার্য করেছেন, যে অসীম কার্য করেছেন, আপনি চোখে জল নিয়ে ভিক্ষা চাইতেন আমাদের কাছে যে গ্রন্থ বিতরণ করো, গ্রন্থ বিতরণ করো, গ্রন্থ বিতরণ করো। যদি আমাদের কৃতজ্ঞতা থাকে প্রভুপাদের প্রতি, তাহলে আমাদের তাই করা উচিত। কারণ শ্রীল প্রভুপাদ এই দিন আবির্ভূত হয়েছিলেন যে কাজের জন্য, সেই যে উদ্দেশ্য সফল। সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে মঙ্গলময় দিন এটি শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাস পূজার দিন, আবির্ভাব তিথির দিন। This is not, Murari Hari Prabhu is here. He'll make his offering in Bengali. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। आज অত্যন্ত আমাদের স্মরণীয় শুভ দিন, কেননা আমার পরমারাধ্য গুরুদেব তার ব্যাসপূজা মহামহোৎসব। এই শুভ মুহূর্তে আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমাকে যে কত ধন্য মনে করছি সেটা কল্পনার অতীত। তো সবার প্রথম আমি সমস্ত ভক্তদের কাছে একটা অনুরোধ রাখব, যেটা প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস, সেটা হচ্ছে আমরা হরে কৃষ্ণ উচ্চারণ করব সকলে মিলে একসঙ্গে। এতে প্রভুপাদের অত্যন্ত আনন্দ হয়। আমি সেটাই করতে চাচ্ছি এখন। তারপর আমি কিছু বলবো। সবাই বলুন আমার সঙ্গে সঙ্গে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। তো সেটা ছিল ইংরেজি 1974 সাল। সেই সময়তে আমি এসেছিলাম গৌড়ীয় মঠে, আমার বাবা থাকতেন। তো ওনার কাছে ওনাকে দেখতে এসেছিলাম। ওনার সঙ্গে কথা হলো, চলো যাই যোগপীঠ দেখে আসি, চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মস্থান। তো আমি ওই যোগপীঠে গেলাম ওনার সঙ্গে। কিন্তু যাওয়ার সময়তে এই গেটের সামনে ওখানে একটা খুব সুন্দর কীর্তন হচ্ছিল। মানে সেই কীর্তন আমার হৃদয় স্পর্শ করলো। আর সেই কীর্তনটা ছিল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর।
এটা ছিল এরকম, কৃষ্ণ কীর্তন গান নর্তন পর, এই কীর্তনটা হচ্ছিল। তো আমি চমকে গেলাম, আমার বাবাকে বললাম যে আচ্ছা চলো না যাই, দেখে আসি কোথায় কীর্তন হচ্ছে, কে বা ওই কীর্তন করছেন, দেখে আসি। বলছে আচ্ছা ঠিক আছে যাব, অবশ্যই যাব, আমরা আগে মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শন করব, ফেরার পথে নিশ্চয়ই যাব। তাই করলাম। তো শোনা গেল যে উনি প্রভুপাদ স্বয়ং তিনি গান করছেন, মানে কীর্তন করছেন, কিন্তু তিনি এখানে উপস্থিত নেই, উনি আছেন আমেরিকাতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কতদিনে ফেরেন, কখন দেখা করা যায়। এরা কেউ বলল যে মাস তিনেক তো থাকবেন ওখানে, তারপরে চলে আসবেন। তো আমি বাবাকে বললাম তাহলে কি করা যায়। তো এখানে ভেতরে এসে দর্শন করতে করতে দেখি ওই বাউন্ডারি ওয়ালে তখন দেখি এক ভক্ত, বাবারই চেনাশোনা লোক, ওই গণপতি প্রভু ছিলেন হ্যান্ডলুমের ইনচার্জ, তা ওর সঙ্গে কথা হচ্ছে। সেখানে দেখি জয় পতাকা মহারাজ, সেই অনেকগুলো কাপড়ের একটা গাদা মতন আছে উঁচু উঁচু, ওখানে মহারাজ বসে আছেন। তো মহারাজ আমাকে বললেন যে তুমি কীর্তন করতে পারো? আমি বললাম হ্যাঁ একটু পারি। তো ওর ঘরে হারমোনিয়াম ছিল, আর ওর মৃদঙ্গ ছিল না, ডিগি তবলা ছিল। তো আমার বাবা সব দিক থেকে পারতেন ডিগি তবলা বাজাতে, মৃদঙ্গ ভালো বাজান। তো আমাকে বললে তুই তবে গা, আমি একটু বাজাই। তো আমি গান করলাম, মহারাজ খুব খুশি হলেন, বলে তাহলে তুমি আমাদের এখানে কেন থাকছো না? আমি বলি মহারাজ আমার তো অনেক অসুবিধে আছে, আমার স্ত্রী আছে, আমার ছেলে আছে, অনেক কিছু। তো তখন মহারাজ বললেন সব আমরা ব্যবস্থা নেব, তুমি এখানে থাকবে কি, থেকে যাও। তা আমার বাবা বললেন যে ঠিক আছে তুমি তাহলে থাকো এখানে। বলে ওই তখন রাঘব পণ্ডিত মহারাজ ছিলেন ওখানে। তো রাঘব মহারাজ উনি তখন ওই আমাদের নতুন ভক্ত প্রোগ্রামের ইনচার্জ ছিলেন। এই লোটাস বিল্ডিংয়ের প্রথম উঠেই বাঁদিকের ঘরটা, ওখানে ওনার অফিস ছিল। ওখানে উনি নিউ ভক্ত ডিভোটি প্রোগ্রামের কাগজ দিলেন, একটা ফর্ম দিলেন, আমি ফিল আপ করলাম, আমার বাবা ওতে সিগনেচার করলেন সাক্ষী হিসেবে। সেই দিন থেকে আমি ইসকনে ভর্তি হয়ে গেলাম। তো তারপরে আমি মন্দিরে কীর্তন করি, যেমন যেটা জানি আমি, যে সেবাটা। একদিন দেখলাম যে ওনার আসারই সময় হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি, 3 মাস লাগেনি, তাড়াতাড়ি। তো আমিও কীর্তন করছিলাম মন্দিরে, এমন সময়তে প্রভুপাদ এসে মন্দিরে ঢুকেছেন। ঢুকেই দেখতে পেলেন যে আমি কীর্তন করছি। তখন আমার দিকে খুব একটা মানে ভালো দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। তারপরে উনি ওপরে গেলেন দর্শন করে। তারপরে ভবানন্দ, তখন উনি মহারাজ ছিলেন, ভবানন্দ প্রভুকে বললেন যে ওকে ডাকো তো। তো আমি ওপরে গেলাম, কেননা ওনার কৃপা এবং ভবানন্দ প্রভুর কৃপা পেয়ে গেলাম, দুটো পেয়ে ওখানে গেলাম। তারপরে ওনার কাছ থেকে আমি একটা আদেশ পেলাম, সেটা হচ্ছে এই যে তুমি কীর্তন করো, এটাই তোমার সেবা। আর একটা জিনিস তোমায় বলছি, এই বিদেশিরা আসছে, এদেরকে তুমি কীর্তন শিখাবে। আমি বললাম গুরু মহারাজ আমি তো কীর্তন তত শিখিনি, কী করে শেখাবো? বলছে আমি বলছি তুমি শেখাবে, বাস। সেই দিনেই তো আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ভবানন্দ প্রভু গেলেন ওই অনির্দেশ মহারাজের ওখানে গুরুকুল ছিল। ওই দিন থেকে আমি ওখানে কীর্তন শেখানোর জন্য আর বাংলা শেখানোর জন্য দায়িত্ব পেলাম। বেশ কিছুদিন ওদের সঙ্গে আমি ছিলাম। তো আজকের এখানে আমি দেখছি এই যে হরে কৃষ্ণ কীর্তনের এই যে একটা মানে আছে, লাস্টের যে কথাটা তন, কীর্তন, এই তন হারিয়ে আমরা যদি কীর্তন করতে পারি তাহলে মনে হয় প্রভুপাদের কৃপাটা সুন্দর করে পেতে পারি, বেশি করে ভালো করে পেতে পারি। কিন্তু আমরা কীর্তনে তন হারাতে পারিনি আজও। আমার কথাই বলছি, আমি অন্য লোকের কথা বলছি না। সেই কীর্তনে যদি তন হারানো যায়, সেই তন হারানোর জন্য যে প্রার্থনা আমি আমার গুরু মহারাজের কাছে সেই আকুতি এবং সেই আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি যে সেই কীর্তনে যেন আমি তন হারাতে পারি।
এই হলো প্রথম কথা। আর একটা কথা আমার মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন যে জানো ওই বিদেশের পরিস্থিতি তুমি যেটা জানো না, সেখানে মানুষের হৃদয় পাথরের থেকে আরও শক্ত, তো ওইগুলো গলাতে হলে এই কীর্তনেরই দরকার। তো তাহলে আমি একটা কথা বলবো, উনি প্রকারান্তরে আমাদের সকলকেই আদেশ করলেন যে এই কীর্তন করার জন্য, শুধু তাই নয় এমনভাবে কীর্তন করতে হবে নির্ভীক হয়ে, যেখানে যত বাধা থাক, অনেক অপসম্প্রদায় আছে, অনেক মুসলমান সম্প্রদায় আছে, তারা আমাদের সব সময় নিচে ডাবিয়ে দিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু সেটা আমাদের উপেক্ষা করে আমরা কৃষ্ণের সৈনিক। তো আমাদের সৈনিক প্রধান হচ্ছেন জগতের গুরু শ্রীলা প্রভুপাদ। তাঁর আদেশ মাথায় নিয়ে আমরা যেন নির্ভীক হয়ে সকলের কাছে ওনার সেই কীর্তনের তন হারানো কীর্তনটা পৌঁছে দিতে পারি, সেজন্য আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ আদেশ আমার নয়, এ আদেশ ওনার। তাই আমি সকলের কাছে প্রার্থনা করব, সমস্ত ভক্তবৃন্দের কাছে, যে আপনারা তাকে আরও ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করুন, আরও ভালো করে তিনি কি বলেছেন সেই মতন পালন করতে চেষ্টা করুন। এই পর্যন্ত বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম, কেননা আমার পরে অনেক ভক্তরা রয়েছেন, তারা আরও কিছু বলবেন, আমি আর বেশি সময় নেব না। আবার একবার বলবো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, সবাই দয়া করে বলবেন। সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজ হচ্ছে একটি, today is a memorable auspicious day. I cannot imagine how blessed I am. Request everybody to chant Hare Krishna. In 1974 I wanted to go to the Gaudiya Math. By chance I entered into ISKCON, heard Prabhupada singing Krishna Kirtana, and then came to know that actually it was a tape. Then asked them, they said that Prabhupada would be here in 3 months. Then came back after Yogpit Darshan and then met Jayapataka Maharaj, and he asked us to stay, and that too with wife and family. Said he would make all arrangements. That day I got admitted into ISKCON. So since then Srila Prabhupada heard my kirtan the day he arrived in Mayapur, and he called me upstairs through Bhavananda Prabhu, and he said, you do kirtan in the temple and you teach the foreign devotees how to do kirtan. And so if we can do that kirtan will help us give up this material covering, this shell which is known as tan, which is like a shell. So this shell can be given up, this shell can be gotten rid of by proper kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Murari Hari. Chaitanya Prabhu will speak a few words. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachani Nivisesha Sunyavadi Paschacha Deshatari. I'll be considerate, therefore very brief, one short story. The story takes place in Tokyo in April 1972. Prabhupada was there, of course, in a place called Takao Sanguchi. It's 200 miles out of Tokyo in the mountains. Prabhupada called it a remote Japanese village, but he told us we could stay there. Anyway, Prabhupada, we lived in a 100-year-old silkworm factory, just bamboo and paper, like in the movies, like Tea House of the August Moon. And
Prabhupada stayed in a little motel cottage, also made of paper and bamboo, and he felt very cold, and I brought him a kerosene heater, which the Japanese would use, and he said, this is a very wonderful thing. It keeps your front hot and your back cold. Anyway, when he came into the temple, he sat to give a lecture, and Karandar had arrived from Los Angeles. He was in charge of the BBT, and he was a very big devotee in those days, in charge of Los Angeles. And Prabhupada was seated on the Vyaspuja in the temple room, and the deities were open. And speaking with Karanda Prabhu brought many gifts from Los Angeles. He brought sandalwood pulp, he brought some letters from various devotees, and he brought some checks for money. And Prabhupada said, when you bring checks, I am very glad. And he laughed, and everybody laughed. Karandar also brought some ladus, prasad, from Los Angeles temple, and he presented it to Prabhupada, and Prabhupada took a ladu and immediately popped it into his mouth and ate the ladu prasad. At that time, there was a devotee there. His name was Roma Harshan. He was a former Hell's Angel motorcycle ganger. And he raised his hand fervently, though it wasn't time to speak. Prabhupada was about to lecture. And Prabhupada said, yes, what do you want? He said, can I ask you one question? I know that you are a pure devotee, but there is an injunction that one should not eat anything in front of the deities. There was pin drop silence. Pin drop. No one could speak. Our mouths were hung open. This devotee was telling Prabhupada that you're eating in front of the deities. Isn't this prohibited? So after that pin drop silence, Prabhupada said, yes. There is also another injunction. Prashada praptir matrena bhoktabhya, from the Padma Puran, that as soon as there is prasadam, you must not hesitate and immediately take prasad. And then Prabhupada looked at that person and said, distribute to all the devotees. And we all took ladus, popped them in our mouth in front of their deities, and gave a befitting reply to a foolish devotee's inference that Prabhupada might have acted inappropriately or even offensively, not following any rules and regulations. I'll just end it with saying that there's a word in Sanskrit, niyamagraha, where one either ignores the rules and regulations or becomes too much attached to the rules and regulations. And on Ekadasis, when Prabhupada was present personally, and Prabhupada wrote in his books, no grains, no beans. But Prabhupada and all his disciples took all vegetables, not only papaya, not only raw banana, and not only boiled peanuts. There, I said it, I had the opportunity. Hare Krishna, thank you. আমি বিবেচনা করে বলবো, ছোট্ট একটি ঘটনা বলবো। টোকিওতে 1972 সালে টোকালো সাঙ্গুচি বলে একটি একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম, শিল প্রভুপাদের ভাষায় প্রত্যন্ত জাপানি গ্রাম, প্রায় 100 বছর পুরনো
একটা বাড়িতে আমাদের থাকতে দিয়েছিল, সেটা তৈরি ছিল কাগজ আর বাঁশ দিয়ে। তো সেটা প্রভুপাদের ঠান্ডা লেগেছে, তো সেই জন্য তাকে কেরোসিনের হারিকেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি একটু উষ্ণতা অনুভব করেন। করণধর প্রভু লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছেন এবং তিনি শিল প্রভুপাদ তখন ব্যাসাসনে বসেছিলেন। তিনি চন্দন নিয়ে এসেছেন, চিঠি নিয়ে এসেছেন ভক্তদের কাছ থেকে এবং অনেকগুলো চেক নিয়ে এসেছেন। প্রভুপাদ বললেন, চেক যত আনবে আমি আনন্দ পাব। সব ভক্তরা শুনে হাসলেন, প্রভুপাদও হাসলেন। তো কিছু প্রসাদ দিলে প্রভুপাদ সেই প্রসাদ খুলে একটা লাড্ডু নিয়ে মুখে দিলেন। কোন একজন ভক্ত যে আগে কিছুটা গুন্ডা বাহিনীর মতন যে মোটরসাইকেল চালায় তাদের দলে আগে থাকতো, তো হেলস এঞ্জেলস বলে তাদেরকে। তো সে প্রভুপাদকে একটা প্রশ্ন করলো, আপনি তো শুদ্ধ ভক্ত, কিন্তু আমরা তো শুনেছি যে কৃষ্ণের মূর্তির সামনে খেতে নেই। সবাই শুনে সবার মুখ হা হয়ে গেছে, কি বলে রে, এবং পুরো ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। এবং তখন শিল প্রভুপাদ বললেন, হ্যাঁ, শাস্ত্রে আরেকটি উল্লেখ রয়েছে যে প্রসাদ প্রাপ্ত মাত্রেন ভোক্তব্যম, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রসাদ পাওয়া মাত্রই তা সম্মান জানাতে হয়, গ্রহণ করতে হয়। এবং তখন তিনি বললেন, এই নাও, সবাইকে বিলি করো। তো এইভাবে একজন মূর্খ ভক্তের মূর্খামির যথাযোগ্য উত্তর শিল প্রভুপাদ দিলেন এবং এটাও শেখালেন যে নিয়মাগ্রহ হওয়া উচিত নয় আমাদের, অর্থাৎ নিয়মকে পুরোপুরি অবহেলা অথবা নিয়মকে একেবারে পুরো জড়িয়ে রাখা। হ্যাঁ, তো এই সমস্ত শিল প্রভুপাদ আরেকটা বিষয় বলেছেন যে একাদশীর দিনে আমাদের কেবলমাত্র শুধু পেঁপে খেতে হবে না বা শুধুমাত্র বাদাম খেতে হবে না, কিন্তু অন্যান্য শাকসবজিও একাদশীর দিনে খাওয়া যেতে পারে। আমার বলার ইচ্ছা ছিল, বলে দিলাম। Hare Krishna, Hare Krishna. Just before the next speaker, who's Jad Bharat, I just wanted to remind everyone of the schedule. In a few minutes, we will start the Abhishek of Srila Prabhupada. At 12 o'clock, there's a Bhog offering. 12টার সময় ভোগ অফারিং হবে এবং শিল প্রভুপাদের অভিষেক হবে কিছুক্ষণ পরে। During the Bhog offering, we'll continue with the offerings. ভোগ নিবেদনের সময় আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে থাকব। Then 12:30 Pushpanjali, তারপর Kirtan. 12:30টার সময় পুষ্পাঞ্জলি এবং কীর্তন হবে। And then at 1:30 feast prasadam. এবং 1:30টার সময় মহাভোজ প্রসাদম। Everyone knows where the prasadam is being served, right? সবাই জানেন কোথায় প্রসাদ বিতরণ করা হবে, জানেন? Yes, they know. হ্যাঁ, সবাই জানেন, তাই তো? Okay then, I don't have to announce it. So Jad Bharat Prabhu can speak. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirbishesha Shunnavadi Paschatya Desha Tarine। আজ ছিল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি। 1896 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মহানগরীতে 1 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আইসে মঙ্গলবার, কিন্তু আজ 4 তারিখ, 1 সেপ্টেম্বর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনার জন্ম তারিখ, যখন উনি পাশ্চাত্য প্রচার করছিলেন তখন প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমি আমার গুরুবর্গ থেকে শুনেছি এবং আমার রাশি হচ্ছে মিথুন রাশি এবং জন্ম হয়েছিল বিকালের দিকে 4টা এরকম সময়। তো উনি বৈষ্ণব পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন। পরবর্তীকালে ওনার পিতৃদেব এবং অন্যান্যরা ওনাকে বৈষ্ণব যাতে উনি ভবিষ্যতে রাধারানীর কৃপা লাভ করতে পারে এই জন্য ওনাকে কোনো সাধু আসলে তাকে ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দিয়ে বলতেন আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করে যান যেন রাধারানীর ভক্ত হতে পারে। পরবর্তীকালে শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতাচার্য ওনার সান্নিধ্যে আসেন এবং কিছুদিন পর তিনি দীক্ষা লাভ করেন। তিনি ছোটোবেলায় তার পিতা খেলার ছলে রথ দিয়েছিলেন, রাধা গোবিন্দ বিগ্রহ দিয়েছিলেন, মৃদঙ্গ দিয়েছিলেন। সেই সব বিগ্রহ
বিগ্রহ আজ প্রসারিত হয়েছে, সারা পৃথিবীতে সেবা হচ্ছে, অনেক মন্দির সেই বিগ্রহে আলেখ্য এখনও আমাদের মন্দিরে পূজা হয়। সেই রথ সারা পৃথিবীতে সারা বৎসরই প্রায় উদযাপিত হচ্ছে। সেই মৃদঙ্গ সারা পৃথিবীতে বৃহৎ মৃদঙ্গ রূপে সারা অনেক প্রেস ছাপানো হচ্ছে বই। উনি বলেছেন যে আমরা জাপানের ম্যাকমিলিয়ান কোম্পানিতে ইংরেজিতে বই ছেপেছি, কৃষ্ণ বই, যারা ধর্মগ্রন্থ ছাপে মুদ্রণ করে, তা আমাদের মতো এত মুদ্রণ কেউ করে না। এবং আমরা সারা পৃথিবীতে প্রথম বলতে পারি, আমরা প্রায় প্রথম লরি ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কারখানায় পৌঁছে দিয়ে আসছি। এবং আমরা এখন পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ এত পরিমাণ ধর্মগ্রন্থ মুদ্রণ করছি এবং প্রচার করছি, ঘরে রেখে দিই না। তো ওনার গ্রন্থাবলী খুব জগতে স্কুল কলেজে পড়ানো হচ্ছে, বিভিন্ন লাইব্রেরিতে নিয়ে যাচ্ছে। উনি তার গুরুদেবের আদেশ নিয়ে যে পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করতে হবে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে, উনি যাওয়ার আগে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ওখানে বসে জব করে দিনের পর দিন কৃপা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য জগতে বেশ কষ্টের মুখে প্রচার করতে হয়েছে। তারপরে আস্তে আস্তে ইসকন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। বৃদ্ধ মানুষ রান্না করতেন, হয়তো 100-150-200 লোকের, রাত 10টার সময় পর্যন্ত হরিকথা বললেন, প্রসাদ বিতরণ হলো, সবাই খেয়ে দিয়ে চলে গেল। জায়গাটা পরিষ্কার করবে কে, এতগুলো বাসন ধুবে কে? কিন্তু উনি কোনো বিরক্ত করেন, সব ঠিকঠাক করে। বিদেশে যেখানে সেখানে আবর্জনা ছড়িয়ে দিলে হয় না, পুলিশ আসবে। আমাদের দেশে যেখানে সেখানে আবর্জনা ছড়িয়ে দেয়, সমস্ত আবর্জনা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে রেখে মুখ বেঁধে ডাস্টবিনে যথাযথ জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, তবেই তাদের ক্রেন এসে তুলে নিয়ে যাবে। ওই আমাদের মতো এরকম ছড়িয়ে দিলে কুকুর চারদিক খাবে, তাহলে বিরাট ফাইন। তো এইভাবে তুমি আস্তে আস্তে জগতে খ্যাতি লাভ করেছে। যাওয়ার আগে উনি বৃন্দাবনে বসবাস করছিলেন 182 নম্বর বংশী গোপালজি মন্দিরে, ওখানে থাকতেন। রাধা দামোদর মন্দিরে ভাগবত পাঠ করতেন। ক্রমশ তিনি রাধা দামোদর মন্দিরে চলে আসেন। ওখান থেকে তিনি বিদেশে কেশবজি গৌড়ীয় মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ওখান থেকে তিনি শান্তিপুরে হয়ে কলকাতায় জলদূত জাহাজে বিদেশে যান। তারপরে ফিরে আসেন, প্রথম দিল্লিতে ছিপিওয়াদা জায়গা একটা বাড়িতে তিনি প্রথম থাকেন। তা আস্তে আস্তে তিনি বৃন্দাবনে জমি সংগ্রহ করেন, মায়াপুরে করেন। আমি 77 সালে ওনাকে প্রথম দেখেছি, দর্শন করেছি। এবং উনি নির্দিষ্ট সময় মতো উঠতেন, সময় সকাল প্রাতঃকালীন উঠে ভ্রমণে যেতেন, ফিরে আসতেন। মন্দিরে যখন প্রবেশ করতেন গোবিন্দ মাদিপুরুষণ বেজে উঠত, দর্শন করে 3 বার মন্দির পরিক্রমা করে ব্যাসাসনে বসতেন, গুরু পূজা হতো, ভাগবত পাঠ দিতেন, উপরে উঠে যেতেন, প্রসাদ পেতেন, অনুবাদে কাজ করতেন। বৃন্দাবনে শেষের দিকে অসুস্থ, তখন দেরি করে উনি সকাল 7টার সময় মন্দিরে আসছিলেন না, 9:30টার সময় ভক্তদের প্রসাদের পরে মন্দিরে আসতেন। হাতে তখন জনমিতদের হাত থেকে পড়ে যেত, মুখের মধ্যে দিতে হতো, শেষ অবস্থা। তখন তিনি সব কিছু খেতে পারতেন না, খুব হালকা, হবিষ্যান্ন থেকে হালকা, সম্পূর্ণ অন্যের জলটা ফেলে দিয়ে সেটুকু অল্প পরিমাণ, তার ক্রমশ ফলের রস, দুধে জলে, এরকম খুব হালকা হার। তাও তিনি অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন, রাত্রি জাগতে জাগতে হজম হচ্ছে না প্রায়। তো উদ্যম খুব, গুরু মহারাজের আদেশ, গুরুদেবের আদেশ, সারা পৃথিবীতে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার হবে। সাকসেসফুল, সমস্ত পৃথিবী অনেক মন্দির হয়েছে। পরবর্তী কার্যটি যাদের উপরে দিয়েছে তারা এটা করে যাবেন, আগিয়ে নিয়ে যাবেন, এটি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের কর্তব্য। এবং পাশাপাশি সকলে যারা এসেছেন ঠিক জায়গা দিয়ে এসেছেন। উনি বলেছেন যে যারা আমাদের ইস্কনে যোগদান করছে তারা ঠিক জায়গাতে এসেছে, তারা ভুল জায়গায় আসেনি। আমি তাদের দায়িত্ব নিলাম। এই সংক্ষিপ্ত বিষয় দিয়েছেন যে একবারে 64 মালা 2 লক্ষ জপ করতে হবে, মুখে বলবো করবো 2 মালা, এরকম নয়। 16 মালা দিচ্ছি, এর বেশি কমানো যাবে না। 75% ভগবত কৃষ্ণ কনসাস হতে হবে, তবে ভগবত ধামে নিয়ে যাবো, তারা নিয়ে যাবো না। প্রতিদিন এতগুলি এই করতে হবে। 4 মাসে, চতুর্মাসে শুধু বিরাট দাড়ি রাখার প্রয়োজন নাই, কমপক্ষে 4টে নিয়ম পালন করতে হরিভক্তি বিলাসের। শ্রাবণে বর্জয় শাকং, ভাদ্র দধি পদততা, দুগ্ধ মাসচ্চ আশ্বিনে, কার্তিকে চ আমি সঙ্গে বর্জয়। পটল বেগুন সব মাসে খেতে পারো, 4 মাসে 4টা জিনিস, শাক, দই, দুধ, মাসকলাই, যথেষ্ট বলে হবে মনে হয়। অত হরিভক্তি বিলাসের এত বড় স্মার্ত ব্রাহ্মণদের জন্য বলে আমাদের করতে পারবো না। আমরা 16 মালা জপ করবো, 4টা নিয়ম পালন করবো, 4টা জিনিস মাত্র বর্জন করবো এবং অধিক গ্রন্থ বিতরণ করবো, এ আমাদের কর্তব্য। আমরা তাতে আমাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। So after this translation, we'll proceed to the. Srila Prabhupada appeared on a Tuesday, on the 1st of September 1896. He appeared at a certain constellation. He was surrounded by Vaishnavas. His father would always ask, he would feed the Vaishnavas and ask them
to bless his son so that he would turn out to be a devotee of Srimati Radharani. He taught him how to play mridanga, gave him Radha Govinda deities, and later on he expanded that into ISKCON. His mridanga playing is heard all over the world. His Ratha Yatra is spread all over the world. His deity worship has spread all over the world. And there's books of Srila Prabhupada by the truckloads being printed by the Macmillan Company in those days and distributed all over the world. And so Srila Prabhupada, before leaving for the West, went to Shantipur, begged mercy from Advaita Acharya. Srila Prabhupada, when he was in the West, sometimes he would be cooking for 150 people. And then all these young people, they would eat, go away. Srila Prabhupada would be left there behind, and he would do all the washing and cleaning up. In the West, you can't simply throw the garbage here and there. You have to put it all in its proper place, and the trucks will come in the morning and pick it up. So you couldn't just throw it here and there. So Srila Prabhupada had to stay back and do all that. So he took all of that troublesome jobs for all of us. And this is how he found ISKCON. While he was in Vrindavan, he was staying in Vamshigopalji Mandir, and then he moved to Radha Damodar temple. Before he went off to the west, he went to Shantipur before he stepped into the Jaladut. Came back and he stayed in Chippiwada for some time before he acquired land in Vrindavan. He would be very punctual. He would go to Mangalarti, and he would, he would go for his morning walks. He would go for the Guru Puja. He would give the Bhagavatam class. Then he would go upstairs. But when he was very sick, in the end, he would come to the temple 11:30. He wouldn't be even able to hold the Charnamrita. He was so weak. And people would put the Charnamrita in his mouth. And he was just taking a little fruit juice, sometimes a few drops of milk. And in the end, practically nothing, but very, very determined to translate his Guru Maharaj's order, translate the books into English language. So yes, we are very fortunate. Those of us who have joined ISKCON are very, very fortunate. Srila Prabhupada has not given us many rules. For example, the Chaturmasya, we do not need to follow all the rules of brinjal, potol, this and that. We can just follow 4 items, one for each of the month: the milk, the shak, the yogurt, and the urad dal. And this will satisfy Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur if we continue with the preaching mission. And this will satisfy, of course, our Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Prabhupada's almost ready for his bath, so we'll take one more. Jita Vrata Prabhu will give a short, I hope. শিল প্রভুপাদের অভিষেকের আগে আমরা আরেকটি শ্রদ্ধাঞ্জলি জিতব্রত প্রভুর কাছ থেকে নেব এবং অনুরোধ করব তাকে সংক্ষিপ্ত বলতে। The Abhishek will be done by Srila Prabhupada's disciples and present sannyasis. That's the limit according to what I've been told. So if you're not in that category, don't come. শিল প্রভুপাদের অভিষেক তার শিষ্য এবং সন্ন্যাসীবৃন্দ করবেন। Actually, I just saw Prabhu's offering, and it's very long, so we'll bathe Prabhupada first, and then he'll give his offering. Because আসলে সবে আমরা দেখলাম প্রভুর যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বেশ দীর্ঘায়িত আছে, সেই জন্য অভিষেকের পরে আমরা প্রভুকে পড়তে দেব সেটা। So you'll get to hear it, but now
Prabhu, Kirtan. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare